Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. Now I want to show you how to approve your Upwork account within a minute or 24 hours. So let's start. আমরা আগে থেকেই আপওয়ার্কে নেম অ্যান্ড ইমেল দিয়ে ভেরিফাই করে নেব, সো এটা বলতে হবে না, আমি ভেরিফাই করে নিয়ে নিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভেরিফাই হয়ে গেছে। আমাদের এই আপওয়ার্ক ভেরিফাইয়ের স্পন্সর Cloud5। দেন আমরা ক্যাটাগরি দেবো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েব মোবাইল ডিজাইন স্কিল। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যা যা আছে হুবহু তাই দেবেন। HTML, HTML5, CSS, CSS3, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব সার্ভিস, জাভাস্ক্রিপ্ট, jQuery and মোবাইল PHP। হুবহু যা আছে হুবহু। টোটাল 9টা হলো। দেন সিলেক্ট এক্সপার্ট, কন্টিনিউ। দেন তারপর ইমেজ, অবশ্যই এইচডি অ্যান্ড ক্লিন ফেস হতে হবে। Where is my image? Where is my image? Got it. এবার ইমেজটাকে রিসাইজ করে নিয়ে নেবেন। আরে বাবা, এত লেট করাস কেন? সবসময় ফেসের উপরে সেভ। দেন তারপর must be professional title and overview। কোনো কপি করা যাবে না, নিজ হস্তে লিখবেন। দেন এডুকেশন যোগ করতে পারেন। ফর এক্সাম্পল আমি উত্তরে দিয়ে রাখলাম। সেভ। $90 দিয়ে রাখলাম। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্ট হবে। $30-90 দেওয়া যায়, তো আমি 90 দিলাম। দেন অ্যাড্রেস, দেন ফোন নাম্বার। কি দিব? নাম্বার বলতে হবে আজকে। এবার রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন। দেখে নি ঠিকঠাক আছে কিনা। Yeah, got it. Submit. Membership plan. Yeah, got it. যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।